Hello, can you hear me? Okay, let us start today's concept. Concept number 4. Note down. First, I'll explain the question in English. Then I'll explain the question in English and Kannada. Let us start. Concept number 4. Mr. A and Mr. B are partners in a firm. It means that in this partnership firm, there are two partners, Mr. A and Mr. B. Sharing profits and losses in the ratio of 2:2. What is the profit sharing ratio? 2:2. Their balance sheet as on 31st 3 2020 was as follows. Means was word is used. It means that this is old balance sheet. Balance sheet as at 31st 3 2020. Capital and liabilities amount rupees. Assets amount rupees. Capitals Mr. A, Mr. B. Debtors gross inner column 20,000. Less PDD means old provision for doubtful debts 1,000. Net amount 19,000. On 1/4/2020, Mr. C is admitted into the partnership on the following terms. Now this question is relating to admission of a partner. How? The word used is admitted. It means that this question is relating to admission of a partner. Who is a new partner? Mr. C. What is the date of admission? 1/4/2020. Then Mr. A and Mr. B are old partners. 2:2 is a old profit sharing ratio. Okay, let us go. Adjustments. Increase the provision for doubtful debts and debtors to 1,200. The two most important words are, one is increase and the one is two. They are saying that now you make this 1,000 PDD to 1,200. It means start increasing up to 1,200. It means from 1,000 to 1,200 the difference amount is 200. 200 is increase in the PDD. So how do you treat the PDD? Now I explained the question in English. Now I would like to explain this question in English and Kannada. Concept number 4. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 4. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:2. ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು 2:2 ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Their balance sheet as on 31st 3 2020 was as follow. 31/3/2020 ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಈ ತೆರನಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ 31st 2020. ಎಡಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್, ಬಲಗಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ Mr. A, Mr. B. Assets, debtors, inner column 20,000. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಲೆಸ್ PDD 1,000. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 19,000. On 1/4/2020, Mr. C is admitted into the partnership on the following terms. 1/4/2020 ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 1,200. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಡಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1,200. 1,000 ಇರೋದು ಹೋಗಿ 1,200 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 200. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 200. ಶೋ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಡಿ. ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Solution to concept number 4. Draw the revaluation account. Left hand side debit, right hand side credit.
Left hand side debit the expenses and losses amount rupees. Right hand side revenue amount rupees. You can write on both the side as a particulars. Now you tell me your PDD 1000 became 1200. Your PDD 1000 became 1200. It means that PDD is increased. PDD is a liability. Increase in the PDD means increase in the liability. Then increase in the liability credit. Now it means that PDD become credit. On another side, because of increase in the liability, it may be a loss. So expenses and losses, increase in the expenses and losses debit. So what is the journal entry? Revaluation account debit to PDD. How to calculate? New PDD minus old PDD. What is your new PDD? 1200 minus what is your old PDD? 1000. So now PDD is increased by rupees 200. Now I think everybody understood it. New balance sheet on which date? On 1/4/2020. Left hand side capital and liabilities amount rupees. Right hand side assets amount rupees. Okay. Capitals Mr. A, Mr. B, Mr. C. Now it is a new balance sheet, means now totally there are three partners, Mr. A and Mr. B and Mr. C. Debtors 20,000 less PDD, old PDD plus increase in the PDD. Old PDD given in the old balance sheet 1000 plus increase in the PDD 200, not 1200, this is 1, make it as a 200. Now I'll adjust it. 1 minute. 1 minute. I'll change it. Okay. Okay. Let us start. Okay. Old PDD plus increase in the PDD. Old PDD is 1000 plus increase is 200. From where you got? From the revaluation account. Now the total PDD is 1200. So 20,000 minus 1200, the difference is 18,800. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ PDD 1000 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ PDD 1000 ಇರೋದನ್ನು 1200ವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ 1000ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು 1200 ಆಗುವವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೊದಲಿರೋದು 1000, ಈಗ ಅದು 1200 ಆದರೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. PDD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು PDD. ಸರ್ ಈ ಥರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. PDD ಅನ್ನೋದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು PDD. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು? ನ್ಯೂ PDD 1200 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ PDD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರೋದು 1000. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 200. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು PDD. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟ್ 1/4/2020. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೂಪೀಸ್ ಎಡಗಡೆ, ಬಲಗಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೂಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಓಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇದ್ದ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇದ್ದ, ಇವಾಗ ಸೀನ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಜನ ಪಾಲ್ಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಓಕೆ,
ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ, ಲೆಸ್ PDD, ಓಲ್ಡ್ PDD ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1,000 ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 200 ಎಲ್ಲಿದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 200 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1,200. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 1,200, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 18,800. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ CA ಫೌಂಡೇಶನ್, PUC ಪ್ಲಸ್ CBSE ಎಲ್ಲನೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 60+ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು PDD ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.